Karibu mtazamaji, sasa tumeketi kitako kabisa tayari kuzungumza mdahalo mkubwa. Tunaye mgeni Enos Njeru ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa KTDA. Karibu sana katika mdahalo wetu, lakini tuanze pakubwa. Kuna watu wanakutazama na wangependa kujua KTDA inamaanisha nini kwa yule ambaye hajui na angependa kuelewa zaidi. Okay. Asante sana, jioni njema, nashukuru sana kuwa katika studio siku ya leo. Jina langu ni Enos Njeru, msimamizi wa KTDA. Mwanzo ni kutaka kujulisha mtazamaji wangu ama msikilizaji ya kwamba KTDA ni indala ama sekta ambayo huwa inasimamia kilimo cha majani chai. Na katika Kenya yetu mzima huwa tunajua ya kwamba majani chai ni mojawapo ya pato ambalo ama kilimo ambacho huwa kinapatia mkulima pesa mzuri wakati tunaendelea kufanya hiki kilimo, na tukanaona ya kwamba kinaletea nchi yetu mapato mingi ambayo pia inanufaisha katika utekelezaji wa mambo na indala yote katika jumuiya ya Kenya. Tunaona ya kwamba inaleta mpaka forex kwa wingi, ambapo tunaona ya kwamba serikali inaweza kucontrol the economy because of the forex and by this product called tea. Yeah. Now, Enos, one of the great things that has happened in the tea sector is the significant increase in the tea bonus. Now, we would like to know, what are some of the things that you did to lead us there, and also what are we doing to sustain that for the future? Okay, one thing that I can say is that we have a product diversification. That before we used to have only a single product of tea that we used to sell, called CTC, but now majorly during the new regime of reforms, we came up with the diversification of products, which we are doing variation, and there's something to do with the Orthodox tea, whereby now these new teas or new products fetched high prices in the market, and these lend to increase in returns to our tea farmers. Then number two, I can say that due to the support we get from the government through subsidies of fertilizer, we saw that many farmers were able to receive this input, and then when they applied to their farms, they were able to increase their production. Now this production, because most of the farmers had increased production, and there were good prices in the market, so this led to farmers getting good prices than the past years. Tayari tunaona umezungumzia Orthodox. Kama KTDA mko tayari kukumbatia hili kwa ukubwa kama ile chai ya CTC? Yeah, ningetaka kusema ya kwamba KTDA tumejitayarisha kinaga ubaga, na bado tumeonelea kwamba mwaka uliopita tumeona zile factory ambazo zimekuwa na mitambo ya Orthodox wameweza kuwa wakisaga majani katika mitambo tofauti hii mbili tuko nayo ya Orthodox na nyingine ya CTC. Tumeonelea kwamba wakati majani ya Orthodox imepelekwa kwa soko, imeweza kupata pesa mzuri kuliko ile nyingine tumezoea. Na katika factory 71 Kenya mzima za KTDA tumekuwa na factory kama 11 ambazo ziko na hii mitambo. Na katika zile factory tumeona ya kwamba ndizo zilikuwa katika mstari wa mbele katika malipo mazuri kwa mkulima wetu wa majani chai. Niseme ya kwamba tulipoona hili tuliweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tumeongezea hiyo mitambo katika factory zingine. Na niseme ya kwamba wakati huu sasa tunao sahihi, kuna factory zingine kadhaa kama 12 ambazo zinaendelea kujitayarisha kuweka hii mitambo, na ambayo nyinginezo tayari zimefanya onda
ya ule mtambo ndio ukaweze kuwa unaletwa katika factory za majani chai. Na nisema ya kwamba kuna factory zingine ambazo hazina enough space ya kuweka ile mitambo. So wakati huu ile kazi wanafanya ni expansion of those structures. Okay. So that by the time hiyo zile machines zitakuwa zimefika katika factory, tuweze kuziongeza na tuone by the start of next financial year in July tutakuwa na ongezeko la ile mitambo. Okay. Ningetaka kusema ni jambo pia ambalo tuliweza kuongea na rais wetu His Excellency William Samoei Ruto, na pia tumeweza kuongea na msaidizi wake His Excellency Rigathi Gachagua kuhusu haya mambo, na tumeonelea serikali imetupea support kubwa sana ambayo imehakikisha ya kwamba mkulima amepata mapato mazuri ya majani chai, na serikali ikaahidi ya kwamba katika ongezeko ama katika ile hali ya kuongezea zile machine katika factory zetu, serikali ikahakikisha ya kwamba pia kuna kiwango fulani ambacho itatoa ndio ikaweze kusaidia mkulima pale, tukaweke zile machine katika factory zetu ndio mkulima akaweze kupata pesa mzuri. Niseme ya kwamba last year 2021-2022 tuliweza kuona Kenya mzima tulikuwa tuna produce ama tulikuwa tuna produce only 3 million kgs of Orthodox tea, main tea. This year 2022-2023 tumeweza kuwa na ongezeko la that product from 3 million to 10 million. And now we know that in the market we cannot meet the demand of Orthodox tea. And that's why we are increasing these machines so that at least we try to meet the demand from 10 million to at least 30 million. That is our target. And we look forward to even expanding our market so that we continue even reducing the other volumes of other CTC teas. Yes. Now, CTC being the most consumed tea in the world, but we can see from the record there's an increase in demand for Orthodox. In your opinion, what are the factors that are leading to the popularity that Orthodox is getting right now? One thing I can say is that once a new product comes, it also comes with its new uniqueness and new demands. Sometimes you find that the processes that CTC passes could be different from the one that Orthodox passes. So, and with this, you might find that towards the end of the resort, you might get a different taste. CTC is processed and broken down into fine particles. But now this Orthodox is processed and left as dried buns. So when these dried buns are taken to the market, there are those people who find them unique and also have their unique tastes. When they are put in hot water, they also have a unique taste, and this could lead to increased demand because of the way it is, and now being a new product that is in the market. Yes. Umezungumzia soko kwamba linaendelea kuwa pana kwa Orthodox na hamasisho kwa wale wakulima wahamie sasa katika upande huu ili upate yale ambayo tunachukua kutengeneza kama Orthodox tea inapata nafasi kubwa. Mnafanya nini katika mahamasisho kwa wakulima? Tuseme hili ni jambo ambalo si wakulima wengi wanalielewa, na vile huwa tunasaidiana na wasaidizi wetu ambao wametengwa katika viwanda za majani chai, ambako mkulima wakati anapofuna majani yake kutoka kwa shamba anapeleka pale. So sometimes huwa tunaenda kuwaongelesha katika zile viwanda, and then sometimes huwa tunapanga mkutano ule unaitwa general meeting, ambapo tunaalika wakulima wote, alafu tunawaongelesha kuhusu mambo ambayo yatatuletea ama hubandirika katika soko yetu na katika kilimo chetu. So huwa tunaendelea kuwaongelesha kuhusu mambo ambayo yanahitajika
kuhusu kilimo chetu, ndiposa wakati tunapoenda sokoni tuone yale mambo ambayo huhitajika pia yatatunufaisha. So niseme ya kwamba huwa ni jambo ambalo huwa tunashare kutoka kiongozi mmoja kwenda kwa yule mwingine mpaka wakati tunafikia mkulima mwenyewe katika pale kwa kiwanda cha majani chai. Yes. Now, one of the measures that you have mentioned that helped us get the good results in terms of bonus is, of course, the subsidy fertilizers. And recently, the country, through KTDA, imported over 90,000 metric tons of fertilizers for small-scale farmers. How are we ensuring fair distribution of these fertilizers to the farmers? And also, how much are they paying for them? Okay. It's a good question. One, I can say that KTDA, in its unique way, has got efficiency and let's say efficient distribution of this fertilizer. And sometimes farmers, not sometimes, but generally, most of the times, farmers enjoy economies of scale because KTDA brings together many small-scale farmers who now, through aggregation in different factories, bring together many farmers, and then these factories still come together as entities, as single entities. They come together and get these orders for farmers, whereby each farmer gives an order of his or her own quantity according to the T-bush one has. And I want to say that it all depends. If any farmer, let's say if a farmer orders or places an order of 5 bags or 10 bags, when it comes to distribution, we make sure that we distribute percentage-wise, because we make sure that, like, for example, we have received one ship, and the other one we are awaiting for it to come. So this first ship, assuming that one farmer and ordered 10 bags, we make sure that we distribute fairly, that one has to get half of what hand ordered for. And the efficient way that we have in distributing our fertilizer is that we make sure it is delivered to the last point where a farmer takes his teas at the buying center. So this one, we find that it also reduces costs for our farmers to get fertilizers at their point of where they take their teas for weighing, weighment, and other things. So I want to say that the distribution of fertilizer by KTDA is very efficient and very economical and very thorough, whereby we make sure that every farmer who has applied for fertilizer has to get what he or she had applied for. All right. Yes. Now, the shilling has slid over as compared to the dollar, and we understand the tea sector has benefited from that. We'd like to know what impact that has on our farmers. We'll be answering that shortly. But for now, we are taking a short commercial break. But when we come back, we visit an Orthodox farm, and you get a front row seat to see how the processing of the Orthodox tea happens. In the meantime, feel free to talk to us across all our social media platforms, on Instagram at Kenya's Gold. Our SMS line is 22422, and our email is kenyasgold@royalmedia.co.ke. See you after this short break.